Amados, hoy no estamos aquí por casualidad. Hey momentos proféticos en los que el tiempo natural y el tiempo espiritual alinean. Y cuando eso sucede, algo se activa en el mundo invisible. No todo cambio viene con ruido, algunos vienen con cuenta regresiva. Hey instantes en los que el cielo observa la tierra esperando una se al difi, una palabra declarada, una decisión tomada. Hoy no vengo a hablarte naos, ni de mises, ni siquiera de di as vengo a hablar de minutos. Por cuando Dios determina bendecir, no necesita permiso de la economía, no consulta con la banca, ni espera que el sistema se estable, el irrumpe, el acelera, el sorprende. Y cuando su favor celebra el tiempo deja de ser un obstáculo y se convierte en un vehículo. Hay personas que han estado orando por provisión durante años, pero hoy el mensaje no es sigue esperando, hoy el mensaje es prepárate. Porque bendiciones que aligan cuando la mente cambia primero, hay milagros financieros que no entran por la puerta del banco, entran por la puerta de la conciencia. Que estás a punto de escuchar no es una metáfora motivational, es una activación espiritual para reposicionar frente a la abundancia. No importa que antes perdiste, ni que antes veces te dijeron que no era posible, lo que importa es que el cielo ya toma una decisión, y cuando el cielo decide, la tierra obedece. Hoy tu fe va a ser estirada, tu mentalidad va a ser confrontada y tu expectativa va a ser elevada. Porque cuando Dios dice ahora, nadie puede ser después, el cielo no improvisa, nada en el ámbito espiritual ocurre por accidente ni por desesperación. Hay calendarios invisibles que no se rigen por relojes humanos y hay agendas divinas que no responden a la ansiedad de la tierra. Cuando hablamos de tiempos exactos, hablamos de un orden superior que no depende de las circunstancias, sino de los propósitos. El problema es que muchas personas interpretan la demora como rechazo, cuando en realidad es preparación, confunden silencio con ausencia, cuando en realidad es acumulación. Por cuando el cielo se prepara para liberar algo grande, primero ajusta al receptor. El ser humano vive atrapado en el cronómetro. Ya debería haber pasado. Ya tendría que haber legado. Ya perdí demasiado tiempo. Pero el cielo no vive en él ya. Vive en él cuando. Es cuando no está determinado por tu prisa, sino por tu alineación. Hay bendiciones que no se sueltan hasta que tu mente puede sostenerlas sin destruirlas. Hay recursos que no ligan hasta que tu carácter puede administrarlos sin perderse. El tiempo exacto no es castigo, es misericordia estratégica. Cuando se dice que solo faltan minutos, no se habla de una cifra literal, sino de un cambio de estación espiritual. Minutos representan transición, inmediatez activación, es el punto donde lo invisible comienza a prisionar lo visible, es cuando lo que estaba retenido entra en movimiento. El cielo no trabaja con retrasos, trabaja con procesos, y los procesos no son enemigos del milagro, son el vientre donde el milagro se forma. La mente humana se cansa de esperar, pero el espíritu se fortalece en la expectativa. La diferencia entre resignación y fe est en si mo interpretas el tiempo, el que se resigna dice no paz, el que cree dice est formando. El que se rinde dice no era para, el que confía dice estoy siendo preparado, el tiempo exacto no liga cuando el problema se acaba. Liga cuando te estás listo para no volver al problema. Hay personas que quieren bendición financiera inmediata, pero siguen pensando con mentalidad de pie redita, quieren abundancia, pero todavía toman decisiones desde el miedo. El cielo no puede liberar un flujo nuevo en un recipiente viejo. Primero se cambia la estructura interna, luego se libera el recurso externo. Por eso el po exacto no es una demora, es una cirugía interna. Dios no está tardando, está afinando. El cielo no rige por estadísticas ni por informes económicos. No le afecta la inflación ni el desempleo. No negocia con sistemas cados. Cuando el cielo decide intervenir, lo hace desde una autoridad que no necesita explicación, pero esa intervención requiere una postura. No lega a una mente pasiva, lega a una mente expectante. No aterriza en una boca que se cuella, aterriza en una boca que declara.
El tiempo exacto si reconos por la atmosfera que lo precede, antes de que le provisen liga la convicción. Antes de que se manifieste el dinero, se manifiesta la certeza. Hay una diferencia entre esperar y alinear. Esperar es cuidarse quieto. Alinearse es ajustar pensamientos, palabras y acciones a lo que se cree que viene. El cielo no responde a la desesperación, responde a la fe organizada, responde a una mentalidad que se comporta como si lo que viene fuera real. Porque la fe no es imaginar, es actuar bajo una realidad futura como si fuera presente. Cuando el cielo opera en tiempos exactos rompe patrones repetitivos. Hay personas que viven ciclos de piedra porque nunca salen del mismo reloj emocional, siempre reaccionan igual, siempre piensan igual. El tiempo exacto no solo trae bendición, trae ruptura de ciclos, rompe la temporada de carencia, rompe la lógica de sobrevivir, rompe la narrativa de es mi toca vivir. No es que el cielo se haya atrasado, es que ti estás entrando en otra frecuencia. No es que la bendición estuviera detenida, es que ti estaba siendo reposicionado para recibirla sin sabotearla. El cielo no corre detrás de nadie. El cielo espera que alguien se coloque don la bendición puede aterrizar. Hay momentos don todo persquieto. Pero en realidad este acumulando fuerza, como una presa que se lina antes de abrirse, como una nube que se carga antes de lavar, como una semilla que se rompe antes de brotar. El tiempo exacto no se anuncia con ruido, se percibe con discernimiento, y cuando la liga no pide permiso, simplemente se manifiesta. Por eso este mensaje no es para quien mide su vida por el pasado, sino para quien se atreve a medirla por lo que viene. No es para quien se queda mirando pierdidas, sino para quien decide interpretar el proceso como entrenamiento. El cielo no trabaja tarde ni temprano, trabaja preciso. Y cuando lo preciso se activa, lo imposible se vuelve alcanzable, lo inalcanzable se vuelve cercano, lo retenido se vuelve liberado. La bendición financiera no se activa primero en la cuenta bancaria, se activa en la percepción. Y el dinero no responde únicamente al esfuerzo físico, responde al marco mental desde el cual es interpretado. Muchas personas oran por provisión, pero siguen viendo el dinero como algo peligroso, escaso o corrupto. Esa percepción crea un filtro invisible que bloquea lo que dicen estar esperando. No es que el cielo no quiera dar, es que la mente no sabe recibir. La percepción del dinero nace de experiencias de palabras escuchadas en la infancia, de crisis vividas y de modelos heredados. Algunos crecieron escuchando que el dinero siempre se acaba. Otros que los ricos son malos. Otros que si tienes más te lo van a quitar. Esas frases no son solo recuerdos, son programaciones. Y una mente programada para perder nunca podrá sostener una ganancia. Por eso el cambio financiero comienza con un cambio de narrativa interna. Cuando se percibe el dinero como un enemigo, se hide a él inconscientemente. Cuando se percibe como una herramienta, se aprende a administrarlo. Cuando se percibe como un castigo, se botea. Cuando se percibe como una responsabilidad, se honra. La percepción define la relación, y la relación define el flujo. No se atrae lo que se desea, se atrae lo que se cree merecer. Si alguien cree que no merece estabilidad, siempre encontrar una forma de perderla. Si alguien cree que la abundancia es para otros, siempre colocar fuera de ella. Cambiar la percepción no es repetir frases positivas, es reeducar la conciencia. Es dejar de ver el dinero como salvador y dejar de verlo como verdugo. Es entender que no es identidad, es instrumento. No define valor personal, pero se revela nivel de administración. No compra propósito, pero se amplifica intención. En manos desordenadas el dinero destruye. En manos alineadas construye. La bendición financiera no busca solo lelegar, busca cuadros. Hey queens dicen que prosperar. Pero temen la prosperidad por la asociación con pérdida de espiritualidad, con conflictos familiares o con traición a su origen. Esa tensión interna crea resistencia, y el alma quiere avanzar, pero la memoria quiere sobrevivir.
Il cambio de percepción implica sanar la culpa asociada al crecimiento. No se trata de negar de Dios e divinis, se trata de no cuidar viviendo allí. Honrar el pasado no significa repetirlo. Cuando la percepción se transforma, también se transforma la forma de tomar decisions. Ya no se elige desde el miedo, se elige desde la visión. Ya no se gasta para compensar vacíos, se invierte para construir futuro. Ya no se ve el trabajo solo como cansancio, se ve como plataforma. La mente que se siente pobre siempre compra emociones. La mente que se siente responsable compra herramientas. La bendición financiera requiere una percepción que entienda procesos. No todo ingreso es recompensa, algunos son pruebas. No todo aumento es señal de aprobación, algunos son oportunidades de madurez. La percepción correcta desiren enter impulso y estrategia. Desiren enter necesidad y deseo. Desiren enter apariencia y sustancia. Por eso, antes de que llegue el dinero, llega una nueva forma de pensar. Hay personas que reciben oportunidades, pero las ven como amenazas, ofertas, ideas, conexiones, pero las descartan porque no coinciden con su antigua definición de seguridad. La percepción vieja busca estabilidad inmediata. La percepción renovada entiende siempre a largo plazo. Una mente que solo valora lo seguro nunca entra en lo grande. Porque lo grande siempre comienza como riesgo. Cambiar la percepción también implica revisar el lenguaje. Las palabras revelan creencias. Nunca alcanza todo es caro, yo no soy bueno para eso. Esas frases no describen la realidad, la creen, la boca habla desde la percepción, y la percepción decide el futuro. Por eso no se trata solo de trabajar más, se trata de pensar distinto. No se trata solo de ganar, se trata de comprender. La bendición financiera se activa cuando el dinero deja de ser el centro y pasa a ser un recurso. Cuando ya no se persigue como un dios ni se rechaza como un demonio. Cuando se entiende que la provisión es parte de una asignación mayor. El problema no es cuando entra, sino que mentalidad lo recibe. Una mentalidad sin dirección convierte abundancia en caos. Una mentalidad con propósito convierte poco en multiplicación. La percepción correcta también redefine el concepto de pérdida. Antes, perder era fracaso, ahora perder es aprendizaje. Antes, que era vergüenza, ahora que es just. Esa nueva lectura de las experiencias financieras rompe el miedo e intentar de nuevo, por quien tem perder nunca gana. Y quien interpreta toda pérdida como castigo se paraliza. Cuando cambia la percepción del dinero, cambia la relación con el tiempo. Ya no se vive en urgencia, se vive en planificación. Ya no se corre detrás de resultados rápidos, se construyen estructuras duraderas. Ya no se mide el valor en billets, se mide en impacto. Y esa transformación interna es la si al de que la bendición financiera comienza. Aunque no se ve en números. La provisión no se manifiesta donde hay desprecio por el recurso, tampoco donde hay idolatría. Se manifiesta donde hay entendimiento, donde se reconoce que el dinero no es el fin, sino el medio. Donde se honra lo pequeño como entrenamiento para lo mayor, donde se deja de sobrevivir y se empieza a desear. Por eso la activación financiera no empieza con una transferencia, empieza con una revelación. Cuando alguien deja de verse como víctima del sistema y comienza a verse como administrador de oportunidades. Cuando deja de repetir la historia de escasez y empieza a escribir una historia de mayordomía en ese momento, la percepción se convierte en la por donde la bendición puede entrar. La fe no es un sentimiento bonito ni una emoción momentánea. Es una fuerza legal que opera en el mundo espiritual. Es como existen leyes naturales que gobiernan el cuerpo. Existen leyes invisibles que gobiernan los resultados. La fe no es pedir con esperanza, es declarar con convicción. No es esperar que algo ocurra, es autorizar que algo se manifieste. Cuando una persona cree, no solo está diciendo un cambio, está formando un permiso espiritual para que ese cambio lugar. Muchas personas oran como si estuvieran negociando con el cielo. Pero la fe no negocia, la fe decreta. No se presenta como víctima, se presenta como heredera. No habla desde la creencia, habla desde la promesa.
En el ámbito espiritual, las palabras no son sonidos, son documentos. Cada vez que alguien declara algo con fe, está emitiendo una orden que busca cumplimiento. Por eso no todo el que habla activa, solo activa el que habla desde certeza. La fe funciona como una ley porque no depende del estado de ánimo. Funciona incluso cuando hay cansancio, incluso cuando hay miedo, incluso cuando no hay pruebas visibles. La ley no pregunta si te sientes preparado, simplemente acta cuando se cumple la condición. Y la condición de la fe no es perfección, es alineación. Cuando mente, boca y acción se ponen en el mismo rumbo, se activa un movimiento invisible comienza a empujar lo visible. Hay quienes creen que la fe es pasividad, pero en realidad es la forma más alta de acción, porque la fe no espera ver para creer, cree para poder ver. No se mueve por estadísticas, se mueve por convicción. No responde lo cual falta, responde lo que fue prometido. La fe no ignora la realidad, pero se reta a asombrosa ella. La reconoce, pero la desafía. En el mundo espiritual no gana el que grita más fuerte, gana el que cree más profundo. La fe no necesita volumen, necesita raíz. Cuando alguien declara sin fe, solo produce eco. Cuando alguien declara con fe, produce movimiento. Por eso hay oraciones que suben y regresan iguales. Hay declaraciones que salen y regresan con respuesta. No es el tiempo de oración lo que marca la diferencia. Es la postura interior desde la cual se ora. La fe como orden legal también implica responsabilidad. Porque lo que se declara se convierte en dirección. La fe no es solo para atrás, para sostener. No serve de ser creo si se vive como si no se creara. No serve declarar provisión si se toman decisiones desde el público. La fe exige coherencia. Exige que la conducta respalde lo que la boca anuncia. Porque en el mundo espiritual, la incoherencia cancela autoridad. Hay personas que quieren resultados nuevos con discursos viejos, siguen hablando de derrota, de imposibilidad, de el might. Y esperan cosechar expansión, pero la fe no trabaja con lenguaje contradictorio. Lo que se pronuncia con miedo neutraliza lo que se ora con esperanza. Por eso la fe no es solo confiar en Dios, es también gobernar la lengua. Es entender que cada palabra es una semilla en el terreno del futuro. Cuando alguien entiende que la fe es una orden legal, deja de suplicar y comienza a posicionarse. Ya no se ve como alguien esperando auxilio, sino como alguien activando una promesa. Ya no se acerca a la provisión con vergüenza, sino con expectativa. Porque la fe no pide permiso para existir. Reconoce que tiene derecho a manifestarse. El problema es que muchas fueron enseñados a creer de forma emocional, no de forma legal. Si les dijo que fe era sentir paz cuando en realidad fe es tomar postura. Si les dijo que fe era aguantar cuando en realidad fe es avanzar. Se les dijo que fe era conformarse cuando en realidad fe es confrontar. La fe no hay del conflicto, lo redefine. No se esconde de la necesidad. La transforma. La fe opera como un contrato invisible. Cuando alguien cree de verdad firma con su vida lo que está declarando con su boca. While Cielo responde a es contrato. No responde a la estima, responde a la convicción. No responde al drama, responde a la determinación. Por eso hay personas que sin recursos visibles caminan con autoridad, porque saben que lo que no ven ya fue activado. La fe no cambia a Dios, cambia al que cree. No mueve al cielo, mueve al creante a la posición correcta para recibir. No acelera a Dios, alinea al hombre. Por eso la fe no es media, es gobierno. Gobierno sobre pensamientos, sobre emociones, sobre decisiones. Es aprender a vivir desde una realidad futura sin negar la presente, pero sin rendirse a ella. Cuando la fe se entiende como orden legal, se deja de mendigar milagros, y se empieza a caminar en promesas. Se deja de hablar de alguien de ella, y se empieza a hablar de a fue establecido. Se deja de ver la provisión como suerte, y se empieza a ver como resultado de alineación. Porque la fe no crea la bendición la habilidad. Y cuando alguien se mueve desde esa comprensión, ya no pregunta si puede recibir, sino si está preparado para administrar. Ya no se pregunta si es digno, sino si es responsable. Ya no se enfoca en lo que falta, sino en si mo responder cuando lag.
Porque la fe no es una emoción que consuela, es una autoridad que transforma. Lo esqueces no es una sentencia divina, es una mentalidad aprendida. No nace en la cuenta bancaria, nace en la interpretación de la vida. Hay personas que teniendo recursos viven como si no los tuvieran. Hay otras que en necesidad caminan con visión de provisión. La diferencia no está en lo que poseen, sino en si mo piensan. La escasez no es solo falta de dinero, es una forma de mirar el mundo desde el miedo, desde la carencia y desde la expectativa de pie perdida. La mentalidad de escasez se forma a partir de experiencias repetidas, crisis, riquezos fracasos, palabras negativas, módulos familiares. No surge de la nada, se cultiva con el tiempo. Cuando alguien ha visto que todo varias veces, aprende a proteger ser endos. Cuando alguien ha sido herido por la pie herida, aprende no es por demasiado. Y es poco a poco se construye una identidad basada en sobrevivir en lugar de avanzar. La escasez no solo limita lo que se tiene, limita lo que se imagina. Una mente de escasez no suda gran porque no cree que sea posible, no arriesga porque interpreta el riesgo como amenaza. No comparte porque asociar con perder. Vive en modo defensa, no en modo expansión. Y encore por abundancia. Sigue tomando decisions desde el miedo. Por eso muchas personas dicen creer en provisión, pero viven como si estuvieran destinadas a la falta. La sentencia divina nunca fue falta. La sentencia siempre fue te capacitar, pero la mentalidad de escasez distorsiona esa verdad while la convierte en resignación. En lugar de ver obstáculos como oportunidades de crecimiento, los ve como confirmación de que no puede avanzar. En lugar de interpretar procesos como entrenamiento, los interpreta como castigo. As la escasez se convierte en identidad y no en circunstancia. La mentalidad de escasez también afecta las relaciones. Quien piensa desde la carencia compite, si compara, si defiende, siente que si otro gana, él pierde, que si otro progresa, él se cuida atrás. Pero la abundancia verdadera no funciona por comparación, funciona por propósito. No todos reciben lo mismo, pero todos pueden recibir lo necesario para cumplir su asignación. La escasez mira al otro como amenaza, la abundancia lo mira como referencia. Cuando alguien vive desde la escasez, incluso la bendición se vuelve pesada. Porque lega algo bueno while lo primero que piensa es que te tiempo durar. Recibe una oportunidad y piensa si es mo puede perderla. Gana algo y se prepara emocionalmente para el próximo golpe. Esa expectativa negativa convierte cada logro en una fuente de ansiedad. No disfruta el progreso, lo sobrevive. La escasez también se manifiesta en el lenguaje. No pudo, no alcanza, no es para mí si, eso es para otros. Esas frases no son humildad, son programación. Y lo que se repite se convierte en estructura mental. La boca revela el sistema interno y el sistema interno decida la vida externa. Por eso no basta con cambiar ingresos sino se cambia narrativa. Romper con la mentalidad de escasez no significa negar la realidad, significa interpretarla desde otra perspectiva. No es fingir que no hay problema, es creer que el problema no es el final. No es cerrar los ojos a la dificultad, es abrirlos a la posibilidad. Es pesar de pensar, pensa no hay suficiente, a pensar hay proceso. Pesar de decir siempre me falta, y decir estoy aprendiendo a administrar. Lo escasez como mentalidad se alimenta del pasado, la abundancia como mentalidad se alimenta del futuro. Una vive mirando lo perdido, la otra vive preparando para lo que viene. Una se aferra a lo conocido, la otra se adapta a lo nuevo. Por eso cambiar la mentalidad de escasez no es un acto económico, es un acto de identidad. Es decidir que no se es víctima de la historia, sino autor del siguiente capítulo. Cuando alguien deja de verse como condenado a la carencia y comienza a verse como responsable de crecimiento, todo cambia. Cambia se mo trabaja, se mo invierte, se mo aprende, se mo aspira. Ya no solo busca dinero, busca dirección. Ya no solo cuellar alivio. Cualquier estructura, ya no vive reaccionando, vive planificando. La escasez no es una prueba de espiritualidad ni una señal de fidelidad. Es simplemente un estado mental que puede transformarse. No honra a Dios vivir limitado por miedo, honra a Dios vivir expandido por confianza.
La provisión no fiudicia ede para humilar fiudiciada para capacitar, no para encadenar sino para enviar. Cuando la mentalidad de escasez se rompe, también se rompe la idea de que siempre serás, se abre espacio para nuevas decisiones, nuevas oportunidades y nuevas formas de ver el trabajo y el esfuerzo. Ya no se vive esperando un milagro externo, se empieza a construir un cambio interno. Wise cambio interno es el terreno donde la provisión puede rise. La escasez como mentalidad dice, esto es lo que me toca. La fe dice, esto es lo que estoy atravesando. La diferencia es profunda. Una se queda, la otra camina. Una se encierra, la otra se expande. Cuando la mente deja de definirse por la falta, la vida deja de girar alrededor de la carencia. Porque la verdadera abundancia comienza cuando se deja de pensar como esclavo de lo poco y se empieza a pensar como administrador de lo que viene. La provisión no sigue el miedo, sigue la obediencia. El miedo paraliza, la obediencia moviliza. El miedo calcula pie reditas antes de dar el primer paso. La obediencia ya se mueve por dirección, no por pronostico. Hay personas que quieren estabilidad financiera, pero toman decisiones basadas únicamente en lo que puede salir mal. Construyen una vida defensiva, no una vida guiada. La obediencia, en cambio, no ignora los riesgos, pero los coloca debajo de un principio mayor. Confiar en una instrucción más alta que la lógica inmediata. La obediencia no es impulsividad, es alineación. No se trata de actuar sin pensar, sino de pensar desde una fuente distinta. Mientras el miedo pregunta y si no funciona, la obediencia pregunta y si esta es la puerta. El miedo se apoya en experiencias pasadas para justificar la inacción. La obediencia se apoya en una visión futura para justificar el movimiento. Por eso muchas oportunidades se pierden no por falta de capacidad, sino por exceso de cautela. Cuando alguien decide desde el miedo, suele elegir lo conocido aunque sea limitado. Prefiere un salario pequeño pero seguro que una posibilidad de crecimiento con incertidumbre. Prefiere conservar lo poco que tiene antes que arriesgarlo en algo que puede multiplicarse. La provisión se estanca no porque no haya caminos, sino porque no hay pesos. El miedo convierte la comodidad en prisión o la prudencia en excusa. La obediencia, por otro lado, abre rutas que no existen no porque se musica, sino porque coloca a la persona en movimiento. La provisión sigue al que camina, no al que se esconde. Sigue al que responde, no al que se prodiga en exceso. Cada acto de obediencia es una señal interna de que la dirección es más importante que la seguridad inmediata. Cuando la dirección se honra, la provisión encuentra por bien fluir. Hay personas que oran por aumento, pero desobedecen pique as instrucciones internas estudiar. Cambiar hábitos, ser ciclos improductivos, discerno relaciones que drenan recursos. Esperan un resultado diferente, sin cambiar la ruta. Pero la obediencia financiera no siempre se ve espiritual, a veces se ve como disciplina, como orden, como constancia. A veces no se manifiesta como un milagro repentino, sino como una secuencia de decisiones correctas tomadas cuando era más fácil elegir lo modo. El miedo también distorsiona la percepción del fracaso. Para el miedo, fallar es prueba de que no se debe intentar. Para la obediencia, fallar es información para ajustar. El miedo convierte cada error en sentencia. La obediencia lo convierte en entrenamiento. Por eso, quien vive dominado por el miedo se vuelve experto en evitar, y quien vive guiado por obediencia se vuelve experto en aprender. La provisión que nace de la obediencia es más estable que la que nace de la prisa, porque no depende de una sola oportunidad, sino de una estructura interna. No se basa en golpe de suerte, sino en una dirección sostenida. Cuando alguien obedece principios, incluso cuando no ve resultados inmediatos, está construyendo un camino por donde la provisión puede circular sin destruirlo. El miedo también influye en si mos administra lo que se tiene. Desde el miedo se guarda sin propósito, se gasta sin visión o se acumula sin orden. Desde la obediencia se asigna, se prioriza y se planifica. La provisión no es solo que tú entra,
Esimo si gestiona, wala obediencia en seda a respetar preciso sembrar antes de costa ordenar antes de expandir aprender antes de liderar. Hey decisions qui person piqui as puro son puras grandes aceptar una instrucción incap moda renunciare un gasto innecesario. Invertir tiempo en aprender algo nuevo cambiar de entorno saltar una mentalidad vieja el miedo vi esas decisions como pa radidas. La obediencia las va como siembra y toda siembra jul al principio porque se desprende de algo visible para apostar por algo invisible. La obediencia también confronta el orgullo, porque no siempre se trata de hacer lo que uno quiere, sino de hacer lo que es correcto aunque no guste. A veces la provisión se retrasa no por falta de fe, sino por resistencia a corregir. Sequire bendición sin ajustamiento sin cambio, fruto sin poda, pero la obediencia entendida que la corrección es parte de la expansión. El miedo dice, major no me muevo para no perder. La obediencia dice, me muevo para no estancarme. El miedo busca proteger el presente. La obediencia busca preparar el futuro. Y la provisión responde al futuro, no al encierro. Responde a la visión, no a la autoprotección. Por eso muchas puertas se abren cuando alguien decide actuar diferente a como siempre ha actuado. Obedecer no es perder control, es cambiar de centro. Es dejar de gobernar solo por emociones y empezar a gobernar por convicción. Es elegir lo correcto aunque no sea inmediato. Es invertir cuando la gratificación no es instant ni es construir cuando and no se ve el edificio. Esa clase de obediencia produce una provisión que no depende del azar, sino del rumbo. Cuando alguien va reaccionando al miedo, su vida financiera se vuelve una serie de defensas. Cuando va respondiendo a obediencia, su vida financiera se vuelve una serie de avances. No todo avance es sea modo, pero todo avance es dirección. Y la dirección correcta atrae recursos por crea espacio para ellos. La provisión no persigue quien se esconde, acompaña a quien camina. No se manifiesta donde reina el pánico. Se manifiesta donde hay coherencia entre lo que se cree y lo que se hace. El miedo pregunta que ente se puede perder. La obediencia pregunta que ente se puede construir. Y esa diferencia interna es la que define qué tipo de flujo puede sostener una persona. La gratitud desbloquea flujos que el esfuerzo no puede abrir. No por trabajar si inútil, sino porque hay puertas que no responden a la fuerza, sino a la actitud. El esfuerzo construye estructuras, pero la gratitud crea atmósferas. Y hay atmósferas donde la provisión se siente bienvenida y otras donde se siente resistida. La gratitud no sustituye el trabajo, pero determina tipo de resultados puede sostener ese trabajo. Muchas personas se esfuerzan con un corazón cansado, una mente enfocada en lo que falta. Trabajan mucho, pero viven frustradas porque siempre están mirando lo que no llega. Esa postura interna convierte cada logro en algo insuficiente. No celebra avances, solo lamenta distancias. Así, aunque el movimiento no hay satisfacción, no hay satisfacción, tampoco hay visión clara. La gratitud cambia ese enfoque de mirar solo lo que falta y empieza a reconocer lo que se ha construido. La gratitud no es conformismo, es conciencia. No dice, esto es todo lo que haber. Esto es lo que tengo ahora. Y esa distinción es poderosa. Por quien reconoce lo que tiene, aprende a administrar lo mejor. La cuella desquida, la gratitud ordena. La cuella dispersa, la gratitud enfoca. Por eso hay personas con pocos recursos que avanzan más que personas con muchos recursos, porque honran lo que tienen en lugar de despreciarlo. Hay flujos que cierran cuando alguien solo ve carencia. No porque el cielo castiga, sino porque la mente no percibe oportunidades. Cuando alguien vive creyendo su atención se queda fija en el problema, y lo que recibe energía. Así, el problema se agranda y la solución se vuelve invisible. La gratitud mueve la atención hacia lo que se funciona, hacia lo que se está vivo, hacia lo que se puede crecer. Y donde se mueve la atención, se mueve la acción. La gratitud también redefine el significado del progreso. Antes, progreso era solo ganar más. Ahora progreso es aprender, ordenar, sanar, construir. Antes, éxito era lograr rápido. Ahora,
Éxito es sostener lo que se logra, la gratitud ensiga a valorar el proceso, no solo el resultado, la cuando alguien valora el proceso, deja de sabotearlo por impaciencia. Hay personas que reciben oportunidades, pero las tratan como si fueran poca cosa. Las comparan con lo que otros tienen, las ven como insuficientes, las usan sin cuidado, while no honrarlas, las pierden no porque no merezcan más, sino porque no respetarán lo que leg primero. La gratitud es la capacidad de ver valor antes de ver abundancia. Es reconocer que lo pequeño es entrenamiento para lo grande. La gratitud también sana la relación con el pasado. En lugar de mirar los errores como vergüenza, los mira como lecciones. En lugar de ver las perdidas como castigo, las como formación. Esa reinterpretación libera energía, porque una persona atrapada en el resentimiento vive mirando hacia atrás. Una persona agradecida vive mirando hacia adelante con conciencia de lo aprendido. Cuando alguien practica la gratitud, también cambia su lenguaje. Ya no habla solo de lo que le falta, habla de lo que es construyendo. Ya no se define por lo que perdía, se define por lo que ha superado. Wise cambio de lenguaje cambia la forma en que otros lo perciben. Las personas confían mías en quien reconocen procesos que en quien solo se a la problemas, while la confianza aberturas que el curriculum no aber. La gratitud no ignora la necesidad, pero la coloca en un contexto mayor. No dice no hay problema, dice esto no es todo lo que es una postura que permite ver más allá de la presión inmediata, o cuando alguien ve más al toma mejores decisions. No gasta por ansiedad, no acepta por desesperación, no se rinde por cansancio. La gratitud estabiliza la mente, y una mente estable construye mejor. Hay flujos que se desbloquean cuando alguien deja de pelear con su realidad empieza a trabajar con ella. La gratitud es esa transición. Es pesar días injusta. Esto es lo que tengo para avanzar hoy. Esa aceptación no es rendición, es estrategia. Porque solo se puede construir con lo que se reconoce, no se puede multiplicar lo que se desprecia. La gratitud también protege de la arrogancia cuando ligan resultados, porque recuerda el camino recuerda los días difíciles, las puertas cerradas, los aprendizajes duros. Cuando hay aumento no hay soberbia, hay responsabilidad. While la responsabilidad permite sostener lo que antes se soaba, mocas pierden lo que gan porque no aprendieron a agradecer antes de recibir. El esfuerzo sin gratitud se vuelve pesado. La gratitud sin esfuerzo se vuelve estoril, pero cuando ambos os combinan se crea un ritmo saludable. Se trabaja con expectativa, se descansa con conciencia, se avanza con propósito. La gratitud no acelera el proceso, pero lo hace sostenible. No lo hace más corto, pero lo hace más claro. Cuando alguien aprende a agradecer en medio del proceso, deja de vivir esperando solo un final feliz. Empieza a vivir cada etapa como parte de una historia mayor. Esa visión amplia reduce la ansiedad, mejora la constancia y fortalece la disciplina. La gratitud no cambia el trabajo, cambia la forma en que se vive el trabajo. Los flujos que no se abren con prisa se abren con honra. Honrar no es adorar, es valorar el tiempo, valorar el aprendizaje, valorar las oportunidades pequeñas, por quien sabe valorar lo poco. Está aprendiendo a manejar lo mucho esa capacidad interna la hace al de que un flujo mayor puede legar sin destruir lo que existe. La gratitud desbloquea lo que el esfuerzo solo no puede abrir, porque el esfuerzo mueve manos, pero la gratitud mueve percepción. Cuando la percepción cambia, el camino se vuelve visible, no porque aparezca de la nada, sino porque siempre estuvo ahí. Esperando una mirada capaz de reconocerlo, la abundancia no comienza cuando el dinero aparece, comienza cuando la mente recibe una revelación. Antes de que haya manifestación externa, hay comprensión interna, nadie puede sostener lo que no ha entendido. Por eso muchas personas reciben recursos y los pierden, reciben oportunidades y las desperdician, reciben aumentos y se desordenan. No porque no merezcamos, sino porque no han cambiado la forma en que interpretan lo que la liga. La revelación es ver con otros ojos.
es por de pensar, si tuviera más estaría mejor pensar, si entiendo mejor puedo administrar más. La abundancia no es solo cantidad, es conciencia, no es solo acumulación, es propósito. Cuando alguien recibe la revelación correcta, deja de ver el dinero como meta y empieza a verlo como medio. Yo no lo persigo como salvador ni lo rechazo como enemigo. Lo reconozco como herramienta para cumplir una asignación mayor. La revelación también redefine el concepto de riqueza. Antes, riqueza era no crecer. Ahora, riqueza es tener dirección. Antes, riqueza era no deber. Ahora, riqueza es saber que hacer con lo que tiene. Porque alguien puede no deber nada y aún así estar vacío, y otro puede estar en proceso y aún así estar alineado. La revelación rompe la ilusión de que la abundancia es solo material y muestra que es primero estructural. Cuando la abundancia se recibe como revelación cambia la relación con el trabajo. Ya no se trabaja solo por sobrevivir, se trabaja por construir. Ya no se ve el empleo como source, se ve como plataforma. Ya no se mira el esfuerzo como castigo, se mira como inversión. Esa nueva lectura convierte cada tarea en entrenamiento y cada responsabilidad en oportunidad de expansión. La revelación también transforma la relación con el tiempo. Antes todo era urgente, ahora todo es estratégico. Antes se quería todo rápido. Ahora se entiende el valor del proceso, la abundancia como revelación enseña a sembrar antes de exigir cosecha, enseña a ordenar antes de pedir aumento, enseña a aprender antes de liderar. Por eso quien recibe esta revelación deja de frustrarse con la espera y empieza a usarla como preparación. Hay personas que quieren manifestación sin revelación, quieren resultados sin transformación, quieren prosperar sin cambiar la forma en que piensan, hablan y deciden, pero la abundancia que no pasa por la mente se convierte en piso. Lega como bendición, pero se vuelve present lega como oportunidad, pero se vuelve conflicto. Porque no hay estructura interna para sostenerla. La revelación de la abundancia también sana la identidad. Ya no se ve a sí mismo como alguien que siempre lucha, sino como alguien que aprende a administrar. Ya no se define por su pasado de escasez, se define por su futuro de responsabilidad. Esa nueva identidad produce nuevas decisiones. Y nuevas decisiones producen nuevos resultados, no porque el dinero cambie, sino porque la persona cambia. Cuando alguien recibe la revelación, empieza a ver oportunidades donde antes vía problemas. Vía aprendizaje donde antes veía fracaso. Vía proceso donde antes veía atraso. Esa nueva mirada convierte los obstáculos en señales de dirección. No los elimina, pero los resignifica. Ya no prenda. ¿Qué me pasa esto? Pregunta, ¿qué me está formando esto? Y esa pregunta cambia la manera de avanzar. La abundancia como revelación también redefine el dar. Ya no se da por culpa ni por presión. Se da por entendimiento. Se reconoce que dar no es perder, es circular. Que lo que se mueve se multiplica. Que lo que se honra crece. Esa comprensión libera de la avaricia y también del despilfarro. Enseña equilibrio ni aferrarse ni desperdiciar. La revelación prepara para la manifestas es como aprender a manejar antes de recibir un vehículo potente. Sin ese aprendizaje, el mismo regalo se convierte en peligro. Por eso el proceso mental no es castigo, es protección, no es retraso, es formación, no es esencia de bendición, es preparación para que la bendición no destruya cuando la abundancia llega como revelación. La persona deja de vivir reaccionando a lo que entra y empieza a decir a lo que viene. Has planes, establish metas, organiza recursos. No porque ya tenga todo, sino porque ya entiende cómo funcionando. Esa planificación no es arrogancia, es expectativa responsable. La manifestación externa siempre sigue una revelación interna. Primero se abre la mente, luego se abre la puerta. Primero se ajusta la identidad. Luego se ajusta el ingreso. Primero se recibe claridad, luego se recibe oportunidad. Por eso no se trata solo de orar por dinero, sino de orar por entendimiento. Porque cuando el entendimiento llega, el dinero encuentra un lugar correcto donde habitar. La abundancia como revelación rompe con la mentalidad de sobrevivir y establece la mentalidad de administrar. Ya no se vive esperando un rescate,
si vai construyendo una estructura, ya no si suida con salir del problema, si suida con crear impacto, esa transición es profunda, porque cambia el propósito del crecimiento, no sequire más solo para tener más, sequire más para hacer más. Cuando alguien recibe esta revelación, deja de preguntar si la abundancia es posible y empieza a preguntar si está listo para sostenerla. Deja de pedir solo provisión y empieza a pedir sabiduría. Deja de ver el dinero como respuesta y empieza a verlo como consecuencia. Y esa consecuencia ya no llega como sorpresa, sino como coherencia con lo que se ha venido formando por dentro. La abundancia no aparece de la nada. Primero se instala como comprensión. Primero se manifiesta como una nueva forma de pensar. Primero se revela como una nueva forma de verse a sí mismo y al futuro. Y cuando esa revelación se consolida, la manifestación deja de ser un milagro aislado y se convierte en un estilo de vida.